హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్లాగ్. ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్న ప్లేస్ వచ్చి ఐకియా. మనతో మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు శివ. సో ఈరోజు ఇద్దరం కలిసి ఐకియా వెళ్తున్నాము. ఐకియా గురించి మీకు తెలిసిందే, వన్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫర్నిషింగ్ స్టోర్. ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ బ్లాగ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రాగానే ఇక్కడ చూడొచ్చు, మీరు డిస్ప్లే పెట్టారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫుల్ ఇదంతా కూడా బెడ్రూమ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అని ఇక్కడే ఉన్నాయి. బెడ్ కానీ సోఫా కానీ మీరు చూడొచ్చు, బెడ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమో పైన లైటింగ్ అసలు అల్టిమేట్ అది. అండ్ నెక్స్ట్ అది వచ్చేసి కబోర్డ్స్ ఇచ్చారు, రీజనబుల్ అండ్ అఫోర్డబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ రాగానే చూడొచ్చు, మొత్తం అన్ని స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని స్టోరేజ్ బాక్సెస్ పెట్టారు. ఒకటి 399 కాస్ట్. ఇవి కూడా రీజనబులే దగ్గర. నేను మా ఫ్రెండ్ కలిసి ఇప్పుడే పైకి వచ్చేసినాం. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సోఫా సెట్ పైన అంతా కూడా మొత్తం హాల్ సెక్షన్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడేమో మంచి గ్లాస్ కబర్డ్ ఇచ్చిండు, గ్లాసెస్ కానీ ఇంకేమైనా స్టోర్ చేసుకోవడానికి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫోటో ఫ్రేమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కబర్డ్స్ కూడా బాగున్నాయి, లోపల ఇట్ సైడ్ కానీ అటు సైడ్ కానీ బాగున్నాయి. ఇది ఓవరాల్ ఓవర్ వ్యూ. ఇది ఇంటీరియర్కి లైట్ సెటప్ అయితే బాగుంది. ఇది ఐకియాలో ఉన్న ఇంకొక స్పేస్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇదంతా లివింగ్ స్పేసే. డెకరేషన్స్ బాగున్నాయి యాక్చువల్గా. సోఫా సెట్ కానీ టేబుల్ కానీ. అండ్ మెయిన్లీ నాకైతే పర్సనల్గా ఈ షెల్ఫ్స్ నచ్చినాయి. అండ్ పైన ట్రేస్ చూడొచ్చు మీరు స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఇదంతా టీవీ ర్యాక్. ఇది ఇంకో షెల్ఫ్ ఇక్కడే. ఇంకా ఇట్ సైడ్ చూస్తే డైనింగ్ టేబుల్ ఉంది, సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్. అండ్ ఇట్ సైడ్ ఏమో రేడియో చిన్న. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మళ్ళీ మనం సోఫా కలెక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం. ఇక్కడ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సోఫా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సోఫా కలెక్షన్స్. ఇట్ సైడ్ అంతా డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి. మావాడేదో సోఫా చూస్తున్నాడు. నాకు తెలిసి ఇవి కూడా అఫోర్డబులే, కానీ కొంచెం కాస్ట్లీ ఉండొచ్చు.
ఇదేమో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఎలిగెంట్ హాల్ ప్లేస్. యాక్చువల్గా బాగుంది, సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్గా. అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి. ఇదంతా టేబుల్ సెషన్, ఇక్కడ అన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. మీరు అటు సైడ్ అంతా ప్లేస్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇంకా మనం ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ సైడ్ వెళ్తున్నాము, ఐకియా రెస్టారెంట్. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఐకియా రెస్టారెంట్ ఉంది. ఇంకో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇదంతా కూడా ఐకియా రెస్టారెంట్, ఇటు సైడ్ అంతా కూడా. మీరు చూడొచ్చు ఇటు సైడ్ అంతా కూడా మ్యాట్స్ అండ్ కర్టన్ సెక్షన్ ఉంది. కర్టన్స్ అయితే ఇటు సైడ్ అంతా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం బెడ్షీట్స్ ఉన్నాయి. బెడ్షీట్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి, మేడ్ విత్ పూల్ అని ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ ఇటు సైడ్ చూస్తే మొత్తం మ్యాట్స్ ఉన్నాయి, ఇదంతా మ్యాట్ సెషన్ ఉంది. కొంచెం ముందుకెళ్తే లైట్స్ అండ్ బల్బ్ సెషన్ కనిపిస్తుంది మనకి. లైట్స్ అండ్ ఎల్ఈడి బల్బ్స్ కానీ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి. టేబుల్ ల్యాంప్స్, ఇటు చూడొచ్చు మీరు. ఇదంతా లైట్ అండ్ బల్బ్ సెషన్. ఇది ఇంకో మోడల్ టేబుల్ ల్యాంప్. ఈ టేబుల్ ల్యాంప్ అయితే బాగుంది, ప్లెజెంట్ ఉంది. ప్రైస్ అయితే ఏం మెన్షన్ చేయలే ఇక్కడ. ఇవి పైన లైట్స్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ల్యాంప్. ఇదంతా మళ్ళా లైట్ సెషన్, ఇవన్నీ కూడా లైట్స్. లోయెస్ట్ ప్రైస్ అని ఉంది. ఇవన్నీ ల్యాంప్స్, ఇవి కూడా మీకు చీప్ అండ్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్లోనే దొరుకుతాయి మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇవి